Deputy Mayor would like to thank you, teachers, the Dean of Instituto Alberghiero, and the children for being here. He said it will be very short because, of course, they are kind of impatient. Secondly, he would like to thank you, all the officers, Italians and British. In proceeding, he would like to add a few words because just in order to translate his own words, no words are needed because our hearts are speaking today. He got asked a few minutes ago in an interview, what's the meaning of this ceremony? And you answer it. Actually, the meaning of the ceremony is that our hearts are speaking for the victims of the crash of 65 years ago. The meaning of the ceremony is the presence of all of you together today here with us, Italians and British, in order to remind all the victims. He also would like to add that according with Mr. Godfrey Scotchberg, we will propose the ceremony again within 5 years. And the Deputy Mayor hopes that you all will be here in health, in such a good shape, in order to celebrate the 70th anniversary of the tragedy. Thank you, everybody. Innanzitutto mi associo all'augurio di buona salute di Cesare e quindi di essere qui presenti tra 5 anni. Autorità civili, religiose, militari, associazioni, stampa, un cordiale saluto ed un sincero ringraziamento per la vostra partecipazione a questa manifestazione di commemorazione del tragico incidente aereo in cui persero la vita 13 persone. Un particolare saluto ed un benvenuto alle autorità inglesi ed ai parenti delle vittime di quello sfortunato volo che dalla Turchia stava riportando in patria, in Inghilterra, dai propri cari, dai propri familiari, dai propri affetti, Leonard Scotchbrook, Frederick Bruce, David Patton, Frank Levis, Reginald Bowler, Eric Rowe, Cicely Payne, Simon Payne di appena 2 anni, Edmund Kille, William Mallow, W.G. Mills, Thomas Gill e il signor Arutian. First of all, the Mayor, Rosario Caruso, would like to associate to Deputy Mayor Cesare Matera, and he hopes that within 5 years you will be here all together and in a good shape. Civil authorities, religious and military, cordial greetings and sincere thanks for your participation in this event commemoration, in commemoration of the tragic plane crash where 13 people lost their lives. A special greeting and welcome to the British authorities and the relatives of the victims of the unfortunate flight that from Turkey was returning to its homeland, England, from loved ones by their families and by their loved ones. Leonard Scotchbrook, Frederick Bruce, David Patton, Frank Lewis, Reginald Bowler, Eric Rowe, Cicely Payne, Simon Payne, 2-year-old child, Edmund Kille, William Malone, W.G.H. Miles, Thomas Gill, and Mr. Harutian. Era il 9 marzo del 1947 e noi oggi siamo qui a distanza di 65 anni a ricordare insieme ai familiari quelle 13 persone, i cui nomi sono scolpiti in modo indelebile sul marmo posto in questo luogo in occasione del 60° anniversario della tragedia aerea. La croce fu posta, come ricordava Don Angelo, un anno dopo il tragico evento e poi di nuovo negli anni 90, grazie a Cesare.
per ricordare ai presenti e delle future generazioni un fatto tragico avvenuto sulla nostra bella isola, che ha strappato in un colpo solo 13 vite da questa terra. It was March 9, 1947, and we are here today, after 65 years, to remember those 13 people with their loved ones, whose names are indelibly carved in the marble placed under the cross, on the occasion of the 60th anniversary of the air tragedy. The cross, as Don Angelo said before, was placed for the first time 1 year after the accident. And then it was placed again in the 90s, thanks to Cesare, to remind present and future generation this tragic event that took place on our beautiful island. A tragedy that, in only one shot, has ripped 13 lives from this art. A monument that evokes sad memories in the soul of our elder citizens who have appeared on the spot and in the mind of the relatives of the victims. Un monumento che rievoca tristi ricordi, sia nell'animo dei nostri concittadini anziani che sono sopraggiunti sul posto, sia nella mente dei parenti delle vittime. Parenti con i quali quest'anno vogliamo ricordare in modo solenne quell'incidente dovuto molto probabilmente ad un guasto ai motori, come ci viene raccontato da qualche nostro anziano concittadino. Un guasto che, unito alla scarsissima visibilità di quella giornata, con una nebbia molto fitta, ha provocato lo schianto dell'aereo con pezzi sparsi per un raggio di centinaia di metri. Siamo riusciti a recuperare un pezzo di lamiera di quell'aereo e abbiamo deciso di donarlo ai familiari delle vittime. Relatives with whom we remember this year in a solemn manner that incident that has been caused most likely due to a fault with the engines, as we are told by some of our elderly citizens. A fault which, combined with the very low visibility of that day and with a very thick fog, caused the crash of the plane with pieces scattered over a radius of hundreds of meters. We were able to find a piece of the plane and we have decided to donate it to the victims of the crash. Parenti che abbiamo conosciuto e verso i quali proviamo un profondo rispetto per le sofferenze che hanno dovuto subire per la morte così tragica dei propri cari, ma anche per la privazione di un luogo dove poter salutare con un fiore un proprio congiunto. Infatti questi sono sepolti nel cimitero militare di Napoli. Verso alcuni parenti ci lega un rapporto di affetto e di stima che è nato lo scorso anno e che si sta intensificando con il trascorrere del tempo. Un rapporto che vogliamo continuare a coltivare con tutti i parenti delle vittime, mostrando loro il senso di ospitalità degli ischitani, dei cittadini di Serrara Fontana, la sensibilità che hanno avuto verso queste povere vittime, in modo tale che quando pensino ad Ischia, a Serrara Fontana, lo facciano pensando all'affetto che alcuni di noi hanno verso di loro, in modo da lenire quel dolore che da tanti anni portano dentro di loro. We met the relatives and we feel a deep respect for the suffering they have endured because of the so tragic death of their loved ones, but also for the deprivation of a place that you can visit and donate a flower to their own relatives. This place exists and is the military cemetery in Naples. With the certain relatives, there is a relationship of affection
and esteem that was born last year and is increasing day by day. A relationship that we want to continue and cultivate with the relatives of the victims, showing them the sense of hospitality of Ischia, of the citizens of Serrara Fontana, showing them their deep feelings for these poor victims. In order to, when you will think of Ischia, when you will think to Serrara Fontana, you will think to the affection that many of us have towards them and feel a little relief for the pain that for many years lead in your arms. Un ringraziamento a voi tutti che siete intervenuti, ai ragazzi delle scuole elementari di Serrara e Fontana, alle insegnanti, ai ragazzi dell'alberghiero e del corpo docente, ai dirigenti di questi istituti. Un ringraziamento all'avvocato Di Maio, rappresentante del comune di Forio, al comandante Gelsomino Sirabella, rappresentante del comune di Casamicciola Terme, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, marina militare, finanzieri, associazioni combattenti. Un ringraziamento a Don Angelo, a tutti coloro che ci hanno aiutato per la celebrazione della commemorazione, e sono stati tanti. Un ringraziamento a tutti i consiglieri. Un grazie particolare ad Irene, a Rosanna Mattera, a Gianluca e a Cesare Mattera per il loro totale impegno per questa celebrazione. Un ringraziamento particolare alla delegazione delle autorità inglesi, al comandante Brooksbank e al comandante Ramsey, per la loro presenza non scontata, segno della vicinanza delle istituzioni inglesi ai loro concittadini morti tragicamente e alle loro famiglie. Un grazie a nome di tutte le amministrazioni isolane e di tutte le istituzioni isolane. Many thanks to all the attendees, to the elementary school children of Serrara and Fontana, the teachers, the students of Istituto Alberghiero, to all the teaching staff and the members of these institutions, to the officers of Comune di Forio and Comune di Casamicciola, who are here on behalf of their respective majors. Many thanks to Don Angelo and to all of those who helped us for the celebration of the memorial service, and there have been so many. A special thanks goes to Irene Iacono, Rosanna Mattera and Cesare Mattera for their total commitment to this celebration. A special thanks also goes to the delegation of the British authorities for their presence. This is a sign of closeness of British institutions to their fellow citizens and their families. Thank you on behalf of all the government and institutions of the island.